Für Hintergründe gibt es jetzt gleich 2 Inputs und ich möchte unsere beiden Referentinnen des Abends kurz vorstellen. Das ist Mirjam van Reisen. Sie ist Professorin in den Niederlanden. An der Universität Tilburg hat sie eine Professur für internationale Beziehungen, Innovation und Pflege. Und am Center for Data Science an der Universität Leiden ist sie Professorin für Informatik für die Gesellschaft. Mirjam van Reisen leitet die Organisation Europe External Policy Advisors in Brüssel. Sie ist Vorsitzende des Lenkungsausschusses des Virus Outbreak Data Africa and Asia Network und Vorsitzende des Netzwerks Globalization, Accessibility, Innovation and Care. Sie wird heute über die aktuelle Situation in der Diaspora sprechen und wie mit dem langen Arm des eritreischen Regimes Druck aufgebaut wird. Der Titel ihres Inputs wird nachher sein: Eine ausländische Macht, die mit einer kriminellen Organisation eingreift. Bevor jedoch Mirjam van Reisen ihren Input gibt, begrüße ich auch noch Freweyni Habtemariam. Sie wird nämlich beginnen gleich mit einem Input. Sie ist vereidigte Dolmetscherin für die Berliner Gerichte und Notare für die Sprachen Englisch, Amharisch und Tigrinya. Sie arbeitet aber auch in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Freweyni Habtemariam ist in Eritrea geboren und kam nach der Flucht über den Sudan und Italien 1980 nach Deutschland. Seit 1999 lebt sie in Berlin. Sie versteht sich als Botschafterin der eritreischen Diaspora, möchte die verschiedenen Gruppen zusammenbringen und wirbt für gegenseitiges Verständnis. In diesem Sinne leitet sie als Vorstandsvorsitzende den Verein Eritreische Initiative für Dialog und Kooperation, abgekürzt ERIDAC. Ihr Thema heute ist das Schweigen brechen. Eritrea von der Kolonialzeit bis heute und welche Auswirkungen diese Geschichte auf die Diaspora hat. So, Freweyni, jetzt gebe ich dir zuerst das Wort und dann ungefähr 20 Minuten wird dieser Input dauern. Danach ist Mirjam van Reisen mit ihrem Vortrag dran. Anschließend werden wir eine kurze Podiumsdiskussion noch haben miteinander und anschließend bekommen dann auch Sie und bekommt ihr im Publikum das Wort. Und ich möchte darum bitten, auch aus Respekt vor den Referentinnen, während der Inputs, während der Vorträge den Chat noch nicht zu benutzen, es sei denn, wenn es jetzt technische Probleme oder Fragen zur Übersetzung gibt, und wirklich zuzuhören, was uns die beiden zu sagen haben. Und dann, wenn es nachher die Diskussion gibt, dann sage ich nochmal, wie wir das dann mit dem Chat machen. Aber jetzt hören wir erstmal zu. Freweyni, du hast das Wort. Vielen Dank, Elisabeth. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei der Evangelischen Akademie für die Einladung und für diese Zusammenarbeit. Das ist eine Auftaktveranstaltung, zu der ich ein bisschen Hintergrundinformation liefern soll. Und ich sage Ihnen, das fällt mir nicht einfach, weil ich am liebsten gleich da weitermachen wollen würde, wo die Schwester Daniel, wie heißt sie, Aster Gdey gerade referiert hat in dem Interview. Aber sie alle haben mit Eritreern zu tun, mit Geflüchteten zu tun und manchmal ist es sehr schwer zu verstehen, was genau ist eigentlich das Problem. Ehrlich gesagt, manchmal verstehe ich es auch nicht, was genau unser Problem ist. Und dem auf den Grund zu gehen, das war jetzt meine Aufgabe und ich werde Sie in meinem Vortrag ein bisschen zurückführen in die Geschichte. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich auf jeden Fall meine Dank und Freude ausdrücken für Oliver, dass er diese Möglichkeit eröffnet hat, für Elisabeth, dass sie den Kontakt hergestellt hat. Auch mein Kennenlernen von Elisabeth hängt mit Martin, unserem Vereinsfreund, zusammen.
Und Mirjam kenne ich aus verschiedenen Veranstaltungen und bin sehr dankbar, dass sie engagiert für die Gerechtigkeit für Eritrea sich einsetzt. Und ich bin sehr erfreut, mit dir hier diesen Vortrag zu halten. So, bevor ich den Vortrag halte, möchte ich vielleicht einige Begriffe klären. Im Titel der Veranstaltung heißt es ja Eritrea und Diaspora, wie die Hoffnung auf Befreiung verloren ging. Und alle denken, man weiß, wo Eritrea ist, aber Eritrea ist ein Land, das erst 1993 zu eins der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geworden ist. Natürlich existierte das Gebiet, das Land, die Menschen dort schon seit Ewigkeiten. Das ist sogar der Ausgangspunkt der Menschheit, wie man uns wissenschaftlich erklärt. Allerdings als Land Eritrea offiziell existiert dieses Land seit 1993. Dazu komme ich aber noch. Historisch wird dieses Gebiet oder dieses Land erwähnt im Perifluss Maris Eritrea, ein Bericht über den Handelsweg in diesem Gebiet, das im 1. Jahrhundert geschrieben wurde. Und Eritrea darin heißt eben Brot, das ist griechisch. Und Maris, die Mare, weil es am Meer liegt und auch dieser Region, das Meer in dieser Region als Maris Eritrea bezeichnet wurde. Später kommen wir aber auch auf den Namen Midra Bahri. Midra bedeutet Land und Bahri Meer, also es ist das Land am Meer. Und als die Italiener Eritrea 1890 kolonisierten, änderten sie den Namen von Midra Bahri zu Eritrea, in Anlehnung zu dem bereits erwähnten Werk. Und der Herr oder der Herrscher dieses Gebietes, dieses Landes, hieß Bahr Negassi, und das bedeutet der Herrscher über das Meer. Der nächste Begriff, den ich erklären möchte, ist der Begriff Diaspora. Mit der Diaspora Eritrea bezeichnet man alle Menschen, die in verschiedenen Zeiten Eritrea verlassen haben, als politische Flüchtlinge oder Migranten und in der Diaspora eben im Ausland, außerhalb von Eritrea leben. Und dass wir zwar aus dem gleichen Land stammen, aber unterschiedliche politische Beziehungen haben, das dürfte eigentlich auch nicht wundern. Aber wie die aussehen, werde ich noch mal später darauf eingehen. Meinen Vortrag heute habe ich in 3 geteilt. Das eine ist ein Rückblick auf die Geschichte. Das andere ist die Gegenwart, in der wir uns befinden. Und der dritte Teil ist sowas wie ein Ausblick, eine Perspektive, was ich mir wünsche oder was wir uns alle wünschen könnten. Ein Versuch, das in Worte zu fassen. Zum Rückblick, das wird nur skizzenhaft sein. Ich bin keine Historikerin. Ich werde also keine historische Analyse bitten. Allerdings versuche ich nun einen Einblick zu dem Gebiet zu bringen. Wichtig ist für mich, dass man weiß, dass wir nicht nur mit der Kolonisierung zu definieren sind. Nicht Eritrea, nicht der Horn von Afrika, auch nicht ganz Afrika sollte auf die Kolonisierungserfahrung reduziert werden. Wir sind mehr als das. Die Kolonisierung hat eigentlich die Entwicklung verhindert. Das soll man sich immer vor Augen halten. Also, wenn man damit anfängt, mit dem erwähnten Werk, dass das Axumitische Reich direkt bei uns liegt, nämlich am Roten Meer, und dass es vor 500 Jahren vor Christi entstand. Und das ist jetzt eben diese Schwierigkeit, wie wir die Geschichte definieren. Wer hat eigentlich den Anspruch auf diese Geschichte? Das ist in Eritrea und im Norden Äthiopiens
wir streiten uns darüber, ganz einfach gesagt. Aber im 4. Jahrhundert, der König Esana hat das Christentum angenommen und es wird dann auch historisch in vielen Werken als das christliche Land Afrikas so erzählt und geschildert. In dem Periphlys Maris Eritrea wird Aksum als ein wichtiger Handelsgebiet und Handelsort bezeichnet. Und was da gehandelt wurde, ist unter anderem Elfenbein und vieles andere natürlich, Weihrauch und Gold und so weiter auch. Und der da erwähnte König ist Toskalis, König von Aksum. Der soll seinen Handel getrieben haben von Adulis aus. Und Adulis befindet sich am heutigen Massaua. Das ist eine Hafenstadt von Eritrea oder in der Nähe. Und dann ein weiteres Avalitas, das ist das heutige Assab. Also Eritrea hat 2 Häfen. Der Name Midr Bahari auf Tigrinya, Midri, eben das Land, und Bahari, das Land am Meer, ist bekannt erst seit 1448 mit diesem Namen. Und dass es so hieß, das schildert ein deutscher Gelehrter, Ludolf mit Namen, in seinem Bericht von 1680. Und interessant für mich, das zu erwähnen, ist, dass dieses Land eine republikanische Monarchie als Führung hatte. Und das wusste ich selber auch nicht. Das habe ich jetzt in diesem Zusammenhang bemerkt, dass es so weit zurückliegt, weil ich mit einem Team mich gerade mit diesen Gesetzen dieser republikanischen Monarchie oder Führungsstruktur mich beschäftige, mit den Gesetzen, die ursprünglich mündlich überliefert wurden, später dann auch verschriftlicht wurden. Und diese Gesetze sind so demokratisch, dass man die auch an Europa weitergeben kann. Weil es auch viele ökologische Sachen mit berücksichtigt für dich, Elisabeth. Und diese Machtstruktur ist einmalig am Horn von Afrika, schreibt er. Und ein weiterer Reisebericht von James Bruce, der sogenannte Entdecker der Nilursprünge, in seinem Bericht von 1770, schreibt, dass Midr Bahri ein politisches und von Abessinien getrenntes, eigenständiges Herrschaftsbereich war. Das ist auch ein Streitpunkt, den wir heute haben in den ganzen Konflikten, dass man immer meint, Eritrea war doch schon immer ein Teil von Äthiopien. Ja, was war denn Äthiopien überhaupt? Der Name ist ja auch relativ neu. Früher hieß es Abessinien. Und wie weit ging Abessinien? Ja, welche Bereiche wurden als Abessinien bezeichnet? Und was war mit Midr Bahri, was ich immer wieder jetzt hier erwähne? Also das sind so Streitpunkte. Ich kann das so schildern, aber ein anderer würde vielleicht eine andere Meinung dazu haben. Das muss man immer offen lassen für Debatte und Streit, aber das müssen Historiker machen. Dann kommen wir zu den Invasionen. Zunächst waren es die Osmanen, die dieses Gebiet erreichten und auch islamisierten. Das war 1517 etwa, und etwa 1533 kam dann auch der bekannte Ahmed Grani. Das ist ein Herr, der versuchte, das heutige Eritrea und Äthiopien zu islamisieren. Und in diesem Zusammenhang hat der Herr von Midr Bahri die Portugiesen um Unterstützung gebeten. Und etwa 1542 kam dann das portugiesische Militär und hat gemeinsam mit den sogenannten Abessinien und mit den Midr Bahri, also heutiges Äthiopien, Eritrea, gegen die Eroberung von Ahmed Grani gekämpft. Und das ist auch eines der wichtigen Konfliktpotenziale, wie diese Geschichte interpretiert wird, was uns drängt. Ne? Also ich habe immer die Punkte ausgesucht, die relevant sind, um zu verstehen, wo liegen eigentlich die Ursprünge unserer Konflikte. Ja?
Als nächstes kommt die Kolonisation durch die Italiener. Und die Italiener haben, vielleicht zunächst muss ich erwähnen, dass am 17. November 1869 der Suezkanal eröffnet wurde. Und die Eröffnung des Suezkanals mag, wie man es hier gelernt hat, als eine Chance für einen kürzeren Handelsweg, natürlich profitabel für Europa, verstanden werden. Da musste man nicht um ganz Kontinent Afrika umsiedeln und umfahren, sondern man konnte kurz über den Suezkanal den Handelsweg nach Indien und so weiter führen. Was das aber für uns bedeutete, wie fatal das war, das sieht man bis heute, weil damit die strategische Bedeutung dieser Gebiete, dieser Länder, Eritrea, Jemen, Somalia und so weiter und Djibouti gewachsen ist. Und seitdem haben wir natürlich keine Ruhe, weil ja, jede Macht will diese Handelsroute kontrollieren. Ja, damit hängt es auch zusammen. Und 1886 kauften einige italienische Kaufleute ein Stück Land in Assab. Heute würde wahrscheinlich dieser Herr, der ihnen dieses Stück Land verkauft hat, bereuen. Aber sie haben sich da an diese Stelle angenistet und sind dann Stück für Stück ins Landesinnere über Keren und Massawa am 1. Januar 1890 Eritrea offiziell zu einer italienischen Kolonie zu deklarieren. Liebe Freweyni, ich muss mal ganz kurz dich daran erinnern, die Hälfte deiner Zeit ist schon rum. Es ist super interessant, aber du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen in die Gegenwart kommen, ne? Ja, aber das ist ein wichtiger Hintergrund. Ihr habt mich um die Geschichte gebeten. Also muss ich das jetzt, die wichtigen Stationen, die uns heute noch in Konflikt führen, einfach erwähnen. Aber Ja, danke für die Erinnerung. Unbedingt. Ich gebe dir gerne ein paar Minuten mehr, aber wir haben einfach nur begrenzte Zeit. Und ich fände interessant, von dir die Gegenwart auch noch zu hören. Ja, mache ich einen Sprung gleich. Also die bekannte Kongo-Konferenz, die hier in Berlin stattfand, nämlich die 1885 hier stattfand oder zwischen Ende 84, 85. Auch damit hat man praktisch dieses koloniale Recht legitimiert. Ne? Da haben sich wahrscheinlich alle Kolonialherren dann legal und legitim ihr Recht genommen, sich diese Länder zu eignen. Und die Italiener haben sich dann so eingenistet, als wollten sie für immer dort bleiben. Aber die Briten kamen 1941, haben die Italiener besiegt und Eritrea wurde unter militärischer Administration unter den Engländern gestellt. Das heißt, eine wechselnde Macht, externe Macht über die Menschen. 10 Jahre später wurde diese Militärverwaltung der Briten beendet. In der Zwischenzeit, in diesen 10 Jahren, sind aber mehrere eritreische Parteien und Initiativen entstanden, die selbst entscheiden wollten, wie ihre Zukunft aussehen soll. Aber niemand ist ehrlich gesagt damals draufgekommen, zu sagen, dass sie selbst die Macht übernehmen wollen und die Führung übernehmen wollen, weil die einen haben gewünscht, dass die entweder unter den Italienern oder den Briten erstmal in den Weg der Selbstständigkeit geführt werden. Andere haben sich entschieden, unter der Monarchie Äthiopiens unter Haile Selassie gestellt zu werden. Und um es kurz zu machen, am Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dann entschieden, dass dieser UN-Mandat, Eritrea wurde unter UN-Mandat gestellt und die UN entschied, die Eritrea zur Autonomiestadt zu erklären und diese Autonomiestadt aber unter dem kaiserlichen Führung zu stellen, was bedeutet, eine Ex-Kolonie mit Autonomiestatus, mit eigener Verfassung, eigenes Parlament und eigene Verwaltungsstruktur unter einer Monarchie. Das war klar, dass das nicht gut gehen konnte und das sollte auch, hätte auch nicht so kommen sollen. Jedenfalls nach 10 Jahren
Führung von Kaiser Haile Selassie als Eritrea als Autonomiestadt hat er dann 1961 die Autonomie abgeschafft, die Parteien verboten, die Presse verboten, die Verfassung stillgelegt und die Sprache verboten, was dann die Eritreer dazu geführt hat, einen bewaffneten Kampf anzufangen. Und der bewaffnete Kampf angefangen ILF, später 10 Jahre später 1970 mit dem heutigen Präsidenten Isaias Afwerki in der Führung, die IPLF. Diese Parteien haben um die Vorherrschaft gekämpft. Die eine Gruppe wurde aus den Landen verwiesen, nämlich die ILF. Das sind die erste Generation der Diaspora-Leute, die als Oppositionelle nach wie vor schon seit Jahrzehnten hier aktiv sind. Die Befreiungskampf, um es kurz zu machen, weil wir unter Zeitdruck stehen, ist 1991 zu Ende gegangen. Und 1991 war zwar der Krieg zu Ende, aber Eritrea noch nicht offiziell unabhängig. Also musste man ein Referendum durchführen. Die Menschen in Eritrea, aber auch in der Diaspora wurden gefragt, für oder gegen die Unabhängigkeit zu stimmen. Und man sagt, 99,8% haben für die Unabhängigkeit gestimmt. Eritrea war offiziell unabhängig. Was ist dann schiefgegangen? Warum fühlen wir uns nicht frei? Weil nach dieser offiziellen Unabhängigkeitserklärung die Opposition draußen nicht eingeladen wurde, am runden Tisch mitzureden und Demokratie mitzugestalten. Und ein paar Jahre später, 1997, hat der Herrscher Eritreas ja seine Tyrannei geoutet und hat angefangen, Militärdienst einzuführen, ursprünglich für Menschen zwischen 18 und 40 Jahren, für 18 Monate, was aber bis heute ein endloser Militärdienst ist. Dann hat er später die Presse verboten, keine Parteien zugelassen und. Ich könnte vieles aufzählen. Stattdessen wuchs der Druck, dass er sich öffnet, dass er sich demokratisiert. Da gibt es eine Gruppe von bekannt als G13, später als G15, die hier in Berlin kritische Schriften verfasst haben und ihm gefordert haben, dass er einen Demokratieprozess einleitet, die Verfassung implementiert. Stattdessen hat er immer und immer wieder irgendwelche Kriege mit Nachbarländern angefangen. Eins der schlimmsten Kriege, den ich erwähnen möchte, ist der Grenzkrieg, bekannt als Badme-Krieg von 98 bis 2000, der unzählige junge Menschen, die im Militärdienst waren, eben hier diese Grenzgebiete, um die man sich gestritten hat. Das hätte man auch friedlich klären können, wem diese Gebiete zugehören. Jedenfalls hat dieser Krieg sehr viel Leben gefordert. Und da dieses Konfliktpotenzial mit Nachbarländern, aber auch die Freiheit im eigenen Land, das Recht auf Leben und Bildung den Menschen nicht zugestattet wurde, hat dann die Zahl der geflüchteten jungen Menschen extrem gewachsen. Und wir haben mittlerweile keine einzige Universität und kaum vernünftigem Bildungssystem, dafür aber unzählige Gefängnisse. Und was in diesen Gefängnissen, was im Land vorgeht, das höre ich als Dolmetscherin und es ist nicht auszuhalten. Und was aber auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, was die jungen Menschen unterwegs auf dem Weg nach Europa, auf der Flucht noch erleben, was für die Asylfragen überhaupt keine Relevanz hat, was gar kein Thema ist, was wir aber mitkriegen, wenn ich in der Klinik dolmetsche und wenn ich im Alltag auch in Traumasituationen dolmetsche, aber auch bei den sozialen Medien geschildert wird, was sie erleben, was sie durchlebt haben. Und die Frage, die ich jetzt stellen will, auf die Diaspora bezogen ist, warum wir Privilegierten in der Diaspora nicht unsere Stimme
erheben und gemeinsam gegen das Regime vorgehen. Die Ersteren, wie die Schwester in dem Video sagte, die Ersteren, die gegen das Regime waren, wurden als Landesverräter, als, was weiß ich, Agame und Wayane und eben, das sind so politische Bezeichnungen für die Parteien im Nachbarland, gegen das auch jetzt gekämpft wurde, was praktisch, du bist ein Verräter bedeutet. Ja, das haben wir alle jahrzehntelang ausgehalten. Wir haben friedlich demonstriert gegen die Netzwerke des Regimes in der Diaspora. Und die Diaspora Eritreer waren lange vehement mehr Landesliebhaber und Nationalisten. Es ist erst nach der Verhaftung von G15 und nach der Verhaftung von Journalisten, dass manche Leute wach geworden sind und sich zu uns in der Opposition gesellt haben. Jetzt aber, vor 2 Jahren, ist der Krieg mit dem Nachbarland Tigray ausgebrochen. Und im Zusammenhang dieses Krieges ist praktisch eine große Zahl von der Opposition hat sich wieder auf der Seite des Regimes gestellt, nur um dieses Feindbild Tigray und Feindbild Wayane zu bestärken. Das heißt, wenn die politische Position des Nachbarn unser Demokratieverständnis so verblendet, dann denke ich, sind wir einfach nicht weitergekommen als Gesellschaft, für uns als Gesellschaft, für die jungen Menschen weiterzudenken. Was ich damit sagen will, ist, dass wir eine große Hausaufgabe haben, was mir im Herzen brennt, weshalb ich auch Oliver dankbar bin, weshalb ich der Akademie dankbar bin, dass wir nicht nur bei einer einmaligen Veranstaltung dieser Art das belassen. Das sind nur Andeutungen und ihr seht, wie schnell ich reden muss, um überhaupt alle die mir wichtigen Punkte in der Geschichte zu erwähnen, die heute noch Relevanz haben, die Konfliktpotenzial bedeuten. Wir müssen also den Mut haben, in die Geschichte zurückzublicken und diese Stolpersteine und diese explosiven Punkte in Ruhe anzuschauen, miteinander zu reden. Aber ich habe festgestellt, dass wir wirklich so fest verfahren sind und alleine nicht weiterkommen, dass wir also sowas wie eine Mediation auch brauchen, ein Forum brauchen, Finanzen brauchen, Strukturen brauchen, weil es mit dem Alltag, den wir auch hier bewältigen müssen, alleine es nicht schaffen. Wir brauchen also Unterstützungen von Akademikern wie dich, Mirjam, von allen, die hier anwesend sind und sich für Eritrea und der Situation in Eritrea engagieren. Wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen ein Forum, der geschützte Raum, miteinander zu reden, bei allen Differenzen. Wir müssen uns unsere Geschichte anschauen. Was ist passiert während des Kampfes? Die ganzen Eliminierungen und Tötungen, die diese Machthaber in Eritrea schon gemacht hat, während des Kampfes. Was ist passiert in der Geschichte? Und was hat Europa mit den Konflikten, die wir haben, zu tun? Angefangen bei der Kolonie, die nicht bewältigt ist. Viele sagen, die Kolonisierung, die ist doch schon lange vorbei. Nein, die ist nicht vorbei, die wirkt noch, weil die Grenzen, die wir haben, die werden noch nicht mal von allen nach wie vor anerkannt. Wir debattieren wie in den 40ern noch, ob Eritrea überhaupt als Eritrea ein souveräner Staat ist. Ja? Wir debattieren immer noch, ob der Nachbar auch eine Berechtigung zur Existenz hat wie wir. Und die Religionen werden missbraucht. Konflikte, die so nie existierten. In der orthodoxen Kirche tobt eine Auseinandersetzung. Dort sollte eigentlich Trost gespendet werden. Die Menschen sind sehr gläubig. Also es sind so viele unzählige Themen, über die man noch sprechen muss und in Ruhe miteinander und auch zulassen, dass andere auch mitreden, die ähnliche Erfahrungen haben. Wir leben in Deutschland. Deutschland hat die schlimmste Diktatur überlebt und überstanden. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, von der man träumen kann, in vielerlei Hinsicht, auch wenn es nicht perfekt ist. Wir müssten miteinander reden und feststellen, dass solche Erfahrungen in verschiedenen Gebieten zu unterschiedlichen Zeiten sich leider wiederholen. Diktaturen wiederholen sich.
Machtmissbrauch, Tyrannei wiederholt sich. Wir Menschen wiederholen uns immer wieder. Und ich könnte vieles sagen, aber ich muss hier aufhören, damit ich nicht die Zeit überstrapaziere. Und bin dankbar, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Und ja, ich bin gespannt auf Mirjams Beitrag zu der Diaspora. Ja, Freweyni, vielen, vielen Dank. Und sorry, dass ich dich ein bisschen drängeln musste, aber der Abend ist leider zeitlich begrenzt und wir machen ja weiter. Mirjam, jetzt hören wir von dir über den langen Arm des Regimes. Herzlich willkommen und du hast das Wort. Well, thank you very much. I will. Yes, and I put myself here. Otherwise, I was hearing the translation. The translation is excellent. Thank you, Tamara. And thank you also, Oliver and Elisabeth and Freweyni. And thank you, everyone in the audience. Sorry that I'm speaking in English. I look forward to the discussion and the questions. And I'm thankful to Freweyni for the excellent introduction. So I will speak very briefly about the current situation and how this country of hope of 1993 has changed in a country of fear. And I really enjoyed the introductory film as well, with the very important and brave and courageous analysis that was presented there. And one thing that struck me was that the speaker, this young lady, said that the PFDJ should be coined as a terrorist organization and treated as such. And I want to speak about two things today. One is how the PFDJ, the regime in Eritrea, carries out foreign state intervention in Europe and anywhere in the world where there is Eritrean diaspora, and how, as an international criminal organization, it uses the elements of the state, but really should be probably studied and regarded as what it is. And that is a criminal organization with a very strong international long arm that intervenes abroad where the diaspora is, to create fear. I have a few slides to make that point, and then I'll be very happy to answer any questions or other viewpoints that you may have. If you go to the next slide, Oliver. This is just to present myself, but Elisabeth already did a beautiful job of that. So if we go to the next slide. Then I wanted to show a little bit of the work that is underneath what I am talking about today. So the first report on the left was for the Ministry of Justice in the Netherlands, and it looks at the infiltration through organizations, non-governmental organizations and other organizations in the Netherlands. So it looks at Eritrean organizations in the Netherlands and then analyzes the problem related to infiltration. The second report is a report on the obligatory tax that Eritreans must pay when they are in the diaspora, and it looks at the mechanism of this tax as a mechanism for extortion and intimidation and the creation of fear, because it administers whether members in the diaspora are loyal to the regime. And Freweyni has already said quite a little bit of that.
The other 3 books, as you see, are speaking about the Eritrean diaspora in human trafficking. And I will also speak about that a little bit. It's very important. The situation in Libya is particularly of grave concern, but also both in Ethiopia and today in Sudan. We have just had a few days of horrific fighting in Sudan. All of this also affects the refugees in the neighboring countries of Eritrea. Freweyni has already said a bit about the very difficult situation of the last 2 years with the involvement of Eritrea in the war in Tigray. I will also say a little bit about how that affects the situation of the diaspora in Europe. I have only 4 slides after this left, so I'll just focus on the key points. We can go to the next slide. This one already is the same as Freweyni, just to understand the really important geopolitical nature of Eritrea. I think that Freweyni made that point very excellently. If we go to the next slide. Freweyni touched a little bit on the subsequent generations of refugees from Eritrea that come to Europe. And generally, we could say that after the refugees that come from the ELF, that then is conquered by the EPLF, the next liberation movement that is under the leadership of Isaias Afewerki, who still today is the president. The ELF have quite a difficult time because they are really not seen as loyal to the EPLF, and therefore already for many decades they are often isolated within the diaspora. Then the members of the EPLF also move for different reasons to Europe, and among them I would say, Freweyni, if you agree with me, that there are many members in the diaspora that still really are expressing themselves as quite pro-regime. Of course, many of them have now also children that are adults and who have their own viewpoints in relation to the situation in Eritrea. But the youth PFDJ was also very much drawing on the second generation to create a nationalistic, positive image of Eritrea among the second generation diaspora. And then there is the in-between generation that moves to Europe around the 1998-2000 war. And they 1989-2000 während des Krieges. Education, and they move in these first years when the dictatorship really settles in Eritrea after that letter that has been prepared in Germany by the G15, asking for democracy as a future prospect for Eritrea. And then from certainly 2010 onwards, the latest wave of refugees, young, often very traumatized, really victim of this permanent national service that has been that has incorporated their parents for decades in Eritrea, and who are really pushed out also as a strategy to depopulate Eritrea and to make sure that the young generation does not stay in the country as a force of resistance. So you have a very contradictory situation. On the one hand, the youth are kept and captured in this permanent military service, where they're forced into carrying out military service, or really any job that falls under the
military service in Eritrea, but on the other hand, also being pushed out and coming in the hands of human trafficking organizations. So if we go to the next slide then, all of this functions within a very well organized network that links these developments outside Eritrea to what is happening inside Eritrea. So the expulsion of the young people into the human smuggling and human trafficking is not a coincidence. It is something that is planned. There are very many good reports, including from the UN Security Council, that already implicates the generals in Eritrea in the human smuggling and human trafficking out of Eritrea from 2008, 2009 onwards. And it's possible that this already started quite some years before that. And this is supported by very well-developed administration. And so if we then look at those that flee the country and who, through that very difficult route, eventually arrive in Europe, in Germany, in the Netherlands, they can really not escape from this control of the PFDJ. The youth organizations are really keeping track on everybody who is here. There is a registration, this tax that people are forced to pay, the other contributions that people are forced to pay, really allow the administration to understand whether people are loyal, whether they're making those payments. If they are not, they are reminded that they should do that through house-to-house visits. If you do have some form of resistance or express yourself in opposition, you can receive visits by the representatives in the embassy. And at the end, when you have kind of this whole chain of increasing levels of intimidation. So at the highest level, there's the Eri blood or Eri life, the paramilitary, which is very strongly present in Germany, but for instance, in the Netherlands, they would come from Germany to the Netherlands to carry out retributions or particular tasks that help the regime to control the diaspora. And then the last element of it is that through intermediaries and interpreters, information is collected, and there is a very active infiltration in any organizations that provide support to refugees, and generally in institutions that have societal relevance, for instance, the police, city councils, but also national political parties, to gain more influence in all of these institutions within the European countries. If we go to the next slide, the route to Europe from Eritrea to Ethiopia, Sudan, Libya, and then across the Mediterranean Sea is another mechanism to extort from the Eritrean refugees. So all of these are also not only important mechanisms of control, but also important mechanisms of financial extortion. And these can be really high amounts. In our research, very conservatively, we estimated that every refugee that reaches Europe would have paid certainly more than 10,000 euro along the route. These are slave camps in which people are held for long periods of time under very inhumane and hopeless situation, often subject to torture and sexual
violence, and where the violence is used as a means to underpin the extortion for a ransom. Often the torture takes place when people are in touch by phone, forced to phone relatives in the diaspora, who are then pressured to pay these ransoms for the release. But often we see that people are being moved across different trafficking houses, as well as the other militia that hold refugees in Eritrea. And that means that there is a huge amount of direct trauma and secondary trauma from the situation in Eritrea, which is a situation that is described as a crime against humanity, particularly the indefinite national service, but also the involvement in the war in Tigray, in Ethiopia. Right now, very concerned about the war in Sudan. There are 120,000 Eritrean refugees just across on the Sudanese side who might also become implicated in this war. And in Libya, where there are at least 100,000 Eritrean refugees trapped. This does not only affect all of those that are trapped in these situations, but also the members in the diaspora who are worried about their situation, who are forced to pay, or forced to pay for them, who are forced to pay to the PFDJ, and who are forced to express their support to the PFDJs to show that they are loyal. And if they are not demonstrating that loyalty, there are a lot of consequences and punishments that affect them. We go to the next slide. Then in the Netherlands particularly, we see that because there's been quite a little bit of progress on looking at the involvement of the long arm in the human trafficking, in the extortion, in the creation of fear, the terrorizing of the Eritrean refugees in the Netherlands, the 2% tax. The ambassador of Eritrea to the Netherlands was declared persona non grata. So what we have seen as a result of this attention, which is actually positive, because the government, the council institutions have gained a lot more understanding and knowledge of the pressure that the Eritreans are under. But as a result of that, we have seen that the pressure, the intimidation, the extortion has moved to the churches, among which the Orthodox churches, and that the forced payments have been moved to these places. Many of the deacons and the priests, they have been sent with the refugees. They have had military training, intelligence training, and they're really very important in this administration and control over the diaspora. And then to the next slide, I think that's my last slide, Elisabeth. There has been a lot of concern. I just came last week. We had a meeting with the City Council of Amsterdam, and I was telling them also about this meeting in Berlin. There's a lot of concern around the fighting, the conflict around the festivals. Of course, festivals, organization, culture, they are part of our democratic rights that we want to defend, and where really city councils have a very important role to uphold these rights. So what do we do in the face of these situations, such as, for instance, in Gießen in August last year? And to explain a little bit about the dynamics around this, you see these two posters in the middle. So the one on the right is the poster that the city council would see. This is the poster which
comes across as a cultural festival where the artists would be expressing themselves. But if you look at the poster on the left, this is the poster that would be circulated on social media to make sure that the Eritrean diaspora attends these festivals. And the person in the middle with the military cap, he is one of the most important persons carrying out propaganda in favor for this terrible and genocidal war against Tigray, in which Eritrea was and is so heavily involved. So in the left poster, you can see that it has a very clear military intention, and that I would say, many would say that his expressions incite violence. Freweyni already mentioned the word woyane, which means traitor, which is a kind of very derogatory term to the people in the neighboring country in Tigray that are subject to this war. So it's not surprising that these festivals and cultural events create a lot of concern. And so what happened in Gießen was that those that were opposing this festival were saying this is not a cultural festival, it's not an innocent festival, but this is really an undermining of democracy here in Europe. And it is a direct signal for fundraising and for creation of support of the involvement of Eritrea in this war in Tigray. If you look at the poster or if you look at the slide on the right-hand side, that is the festival that was done just before the one in Gießen. This one was in Switzerland, and you see very heavy glorification of violence with Kalashnikovs being carried around in the public and so on. And then the picture on the right hand below is the violence in Gießen, which was really a protest. I'm not saying that the violence in Gießen should be condoned, but to explain that the emotions were very high because it drew not only on the opposition against the Eritrean dictatorship, but also the Tigray community that is suffering from this war. And these festivals are really direct instruments to collect these funds and to provide very strong messages of what is expected from the diaspora, and not to adhere to those comes with a very heavy price. So that is really the presentation that I wanted to give. I think that I do really share the sentiment that if we discuss this and our European responsibility in this, then I would suggest that it is our responsibility to make sure that refugees that have come here for protection and to enjoy their democratic rights should not be subject to ongoing terrorizing from the regime that they left. And so if we want to analyze this properly, then we must really understand the organized intervention by Eritrea as a foreign state and the undermining of democracy that it is involved in and carries out as a criminal organization with an international network that uses the instruments of the state. And
So we need to come to a really clear analysis of what the PFDJ is in order to begin to consider the measures that are necessary to provide the right protection to the refugees that rightfully seek it in Europe. Thank you very much, Elisabeth. Thank you very much, Mirjam. And when we know, ach so, jetzt noch mal kurz für alle auf Deutsch. Freweyni, kommst du bitte dann auch aufs Podium? Wir werden jetzt eine kurze Podiumsdiskussion machen, bevor dann das Publikum auch einbezogen wird. Wir haben verabredet, dass wir die Podiumsdiskussion auf Englisch machen werden. Das ist für die Übersetzung einfacher, dass es in einer Sprache ist. So I will switch myself now to English language. Not so easy for me, but I do my best. First, I would ask you, Freweyni, if you have something to ask maybe or to add to what Mirjam told us in her input. Thank you, Elisabeth. Thank you, Mirjam. I couldn't agree more, to be honest. Every point that Professor Mirjam just pointed out is what I would also have listed up if I were not asked to deal with history. This is the burning present issues that we would like to address. But before I comment Mirjam's presentation, I would like to read a little line of a paper that was published by the Deutsch-Eritreische Gesellschaft. We have an organization in Germany that is a sort of friendship association between Eritrea and Germany, the EG. Yeah. On the 9th of January 2023, there is on their website a paper published stating the lady on the interview we saw before, or the demonstrators in Gießen that we saw on the video. Most of them, those young people, they call themselves bedroht Hamadu. It's the name they gave each other. Yeah. He is saying that they are Terrorzelle. Is a German man, Dr. Vogelsang. He's the chair of this organization. So, wenn der eine deutsch-eritreische Gesellschaft leitet, yeah, if he's writing, not just saying it, there is also a video, an interview with him, where he is actually a pro-government, Eritrean government, a supporter of the government. He presents the government in the best light you could imagine. And we, the oppositions, are the enemy. And he is so strong about it. And now it confirms with his writing, where he is naming those young people that came as refugees through the Sahara and Mediterranean Sea in 2014 and afterwards. I'm happy they are opening their mouths. I'm happy they have the strength to oppose this regime. What he does is he calls them eine Terrorzelle. But he's not the only one. There is an Eritrean young woman who is working in some higher administration in German. I'm not going to say where exactly, but in Berlin. When the Brigade Hamadu wanted to have a conference to organize themselves in a democratic way, she wrote to the owner of this house where they were going to meet, don't give them a place to meet, they are terrorists. This email reached us because this lady was very insecure what to do. So whenever people start to oppose something, we have Germans or diaspora Eritreans, second generation, who can read and write perfectly in German, who write to the government, to the police, to the owners of institutions by saying they are terrorists.
But when I, as the chair of the ERIDAC, write to the mayor of Gießen saying, could you please stop this tyranny government and his supporters in Germany to have a festival, which is not a cultural festival, but a propaganda meeting and ugly, hateful music and lyrics in the music. I don't get a response. I'm not the only one. Many others confirm that. Few weeks after Gießen, they had another concert in Stuttgart. And the building where they were going to have this concert was from Schulamt, from the administration of the education ministry. And I wrote to them, it's published also, I sent it to the journalists, so to be open. And after many times knocking and calling and asking, we were told that the Staatsschutz is looking after this issue. Staatsschutz is the security, the what do you call it in English? Geheimdienst, yeah, security. Sorry, I lost the word. Staatsschutz anyway. The intelligence, the security, state security. Thank you, the intelligence security. And few days later, I got the answer that they gave their okay. So the Staatsschutz gives okay to have a concert by the supporters of the regime. And whatever we prove, the demonstration they hold in Gießen, kissing the pictures of the dictator, wasn't enough to convince the Staatsschutz, to convince the Schulamt to say, no, in a democratic state, we don't allow dictators to have their concerts. It was not to stop. After that, in Berlin, there was another concert. I wrote to the mayor of the Bezirk. No response, no success. So what I'm saying is, if we don't get support from the legal institutions and administrations and the police and the government in Germany, in Europe, how can we fight those powerful regime supporters? And how can we oppose people like Dr. Vogelweide, who is the chair of a Deutsch-eritreische Institute, and his speech in the German embassy website in Eritrea, the complaints about Gießen, the comments against Dr. Grote, who is the member of the Green Party, he shall step down, demand, are on the website of the German embassy in Eritrea. And the German embassy writes that he has contacted the foreign ministry, they have contacted the administration of Gießen to permit the government supporters to have their concerts as usual. So we are lost. So by this transparent information I am giving, we have to choose what to do. Either we are a society, a democratic society that welcomes refugees and gives a safe home to those, or we are a home of fascist tyranny dictators, and they can dance around our head in here. So, and the administrations in Germany, like the Ausländeраmt, when the refugees need documents, they say you have to bring your documents from the embassy. They are forced to go to the embassy. When they arrive at the embassy, like you said, Mirjam, they are forced to sign a paper saying they regret for leaving their country, and they are willing to pay 2% tax of their income.
And their income is not just when they work and earn money. Their income is also the support they get from the social system, which is sick. So it's repeating and repeating itself, that we all have to get together and really say, we the Eritreans, we must try to take responsibility of the situation in which we are. We must come together and discuss our issues. B, the social society in Germany or in Europe must say, we are tired of welcoming refugees. We can have migrants who want to work and come for love, but we don't want refugees anymore on this way. Yeah. And the governments, they cannot thank their people for doing the support they are doing for welcoming refugees, while at the same time they are supporting the regime. A, actively, B, by being silent. So breaking the silence is the goal. And finally, I want to say the terrorists are the regime and their supporters. That has to be clear. We must hold them and name them and declare them to what they are. They are terrorists, and they should not be given space in a democratic state like Germany or Netherlands. Mm-hmm. So the embassies don't represent us, and the organizations, PFDJ or young PFDJ, they don't represent us. They have been meeting recently in Italy to plan the next step. And people who work in a certain administrations here, as diaspora Eritreans like me, they are pro-regime. Translators are pro-regime. So they are all over in the system. And this needs to be spoken about transparently. And I'm very thankful for this possibility to articulate this today. And thank you for listening. Thank you, Freweyni. It sounds, yes, as a very, very hard kind of lobbying that the Eritrean regime is able to do here in Germany, maybe also in other countries. Mirjam, do you know if there are any examples maybe in other countries where it's possible to do anything against that, or is it the same in other countries, or is it special in Germany? Can we learn from any other country maybe what to do? Well, thank you. That's a good question. It is difficult everywhere. I think that what we have experienced in the Netherlands, what happened in the Netherlands was that in 2014, 2015, PFDJ started to sue, to attack the main newspapers and the government refugee institution, and also myself, an academic. So there were like 5 court cases that were getting a lot of attention in the media. And so the overall strategy seemed to be to really silence the media, and to stop the issue that was being raised, which Freweyni also speaks about, that everywhere in the system, interpreters were actually part of the PFDJ intelligence. And in my case, the person who took me to court was the chair of the YPFDJ in the Netherlands, who was also an interpreter for the government institution. So what happened as a result of that? I mean, of course, also the Netherlands is a small country. So, but these were 5 really very prominent court cases.
And in terms of academia, it was also about academic freedom. It was about the freedom of expression in academia, which is, of course, really upheld, is really important. The freedom of expression of the media. So as a result of that, the ministries and the government institutions did take a lot of interest in what was going on and starting to make the comparison, for instance, with intervention from other countries. So in 2017, there was a YPFDJ very big conference organized in the Netherlands. In a way, it was also as a follow-up to these court cases and to demonstrate the access that PFDJ continued to enjoy in the Netherlands. But that festival was forbidden. And and the same thing in Sweden. In Sweden in 2014, after a member of the Eritrean embassy who was responsible for organizing the YPFDJ festivals, he gave a lot of information to the police, to the services, to show what was going on, the extortion, the amount of money that was being asked and paid, the presence of Ari blood, the arms, etc. A lot of illegal activity that was happening inside these festivals. So in Sweden and in the Netherlands, I would say that there is already maybe more mainstream, I would say, awareness. Still then, it's also, I can't say that we are an example because we still have a lot of problems. And also, as I said, it has moved away from this to the churches where people really want to go to, because with the trauma, the churches are so incredibly important also for the community to come together, but also to get things that people believe can help them heal. So, but I do think that the issue, how do we balance these rights? That issue is now getting on the table. And for a long time, it has been, well, we have to protect freedom of organization, we have to protect freedom of expression, we have to protect cultural rights and so on. And we should, but the question is, are we? And so what Freweyni was saying is also happening in the Netherlands, that the PFDJ is very organized and is making those that are actively pro-government right. So every time when a group of refugees is wanting to organize something, that is blocked, but they don't have the language and the sophistication to make their point when they go to the authorities. So it really becomes a matter of on whose side are you? And then the Freweyni's conclusion is a stark one, but it is also the correct one. If you then are only on the side of the party that has the power and is controlling that power by terrorizing the people, then are we protecting those rights that we want to protect? And so that is the question that really is the question we should ask now.